আরও একবার রওনা দিয়ে দিলাম আরেক অজানা গল্পের উদ্দেশ্যে, অজানা পথের উদ্দেশ্যে। আর শোনাবো আপনাদের আরেকটা ট্রেন জার্নির অসাধারণ গল্প। ভেরি গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ শুরু হলো আরও একটা নতুন জার্নি আমার। চললাম শিবরামপুরের পথে। এইটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড রেলওয়ে ব্লগ এবং ফুল জার্নি একটা রেলওয়ে ব্লগ থাকবে, যেটা হচ্ছে হাওড়া থেকে জলেশ্বর। হাওড়া ঠিক বলা যায় না, শালিমার টু জলেশ্বর যাব আমরা হচ্ছে পুরী ধৌলি এক্সপ্রেসে। তো সবাই সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন আমার চ্যানেলটাকে। চলুন শিবরামপুরে গিয়ে তারপর আবার দেখা হচ্ছে। ফাইনালি এসে পৌঁছলাম হাওড়া স্টেশন। আর এখান থেকে যাব এখন আমি, আমার পিছন দিকে হচ্ছে হাওড়া বাস স্ট্যান্ড। আর আমি এখানটা যে দাঁড়িয়ে আছি, এই পিছনটা হচ্ছে কলকাতা বাস স্ট্যান্ড, দুখানা বাস স্ট্যান্ড আছে। তো এখান থেকে যাবো এখন আমি হাওড়া বাস স্ট্যান্ডের দিকে। ওখান থেকে অটো নিয়ে যাবো হচ্ছে শালিমার। সঙ্গে থাকুন এবং দেখুন। কথায় বলে সুযোগ বুঝে কোপ মারো, অটোগুলো তাই করছে, সুযোগ বুঝেই কোপ মারছে। শালিমারের অটো বলছে এখান থেকে 250 টাকা রিজার্ভে যেতে হবে। কোনো দরকার নেই, আমি এখান থেকে দেখলাম বাস আছে হাওড়া থেকে শালিমার স্টেশন যাচ্ছে, হয়তো একটু হাঁটতে হতে পারে, আমি তো জানি না, আমার আইডিয়া নেই।
প্রথমবার শালিমারে যাচ্ছি। এর আগে হাওড়াতে হলে আমার তো কোনো অসুবিধাই ছিল না, হাওড়া তো পুরো ঘাটা আমার। এই বাসে উঠলাম এখন, হাওড়া টাউনের ভেতর দিয়ে যাবো এখন শালিমারে। কি অবস্থা! এইটুকু যাবো, তার জন্য হচ্ছে যেখানে 10 টাকা কি 12 টাকার মধ্যে হয়ে যাবে, সেখানে 200 টাকা আমার খরচা দিতে হবে। সত্যি, সঙ্গে থাকুন। তো ফাইনালি এসে পৌঁছালাম শালিমার। বাস নামিয়ে দিয়েছিল জিটি রোডে, ওখান থেকে প্রায় 500 মিটারের মতো হেঁটে এসে পৌঁছালাম এখন শালিমার স্টেশনে। এখান থেকে আমার ট্রেন আছে 9টা 15-য়, বাজে 7টা 55। এখনও প্রায় 1 ঘন্টা 20 মিনিটের মতো সময় আছে। বিফোর আসাই ভালো। আমি সবাইকে বলবো যখন আসছেন একটু তাড়াতাড়ি আসুন, কারণ এটা এমনি এখানে ট্রান্সপোর্টেশন খুব কম। হাওড়া থেকে আমি বাসেই এলাম এখানে, সো ট্রান্সপোর্টেশনটা খুবই কম এখানে। তো যখন আসবেন তাড়াতাড়ি আসবেন। কিছু না খেয়ে দেখি এর বাইরে যা মনে হয় না বাইরে যাওয়ার মতো কোনো পজিশন আছে বলে, দাঁড়িয়ে তো আছি। দেখি কিছু যদি খাবার দাবার পাওয়া যায় তো কিছু খেয়ে নেবো। খিদেও পেয়েছে বেশ ভালোই। চলুন সঙ্গে থাকুন, ট্রেন আসুক তারপর দেখাচ্ছি। পাশে যে লোকোমোটিভ দাঁড়িয়ে আছে WAP7 টাটানগরের লোকোমোটিভ। টাটানগর থেকে মানে স্টিল এক্সপ্রেস একটু আগেই এসছে, গাড়ি লোকোমোটিভ এখানে ডিট্যাচ করা হয়েছে, ট্রেনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দেখা যাক এখন ধৌলি কত নম্বরে আসে। এখন তো শালিমারে আমরা আছি এখন 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে, পিছনে রয়েছে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আমরা এখন রয়েছি। চলুন সঙ্গে থাকুন। ওপারে দাঁড়িয়ে আছে ইস্ট কোস্ট, আর এখন আসছে ডাউন জগন্নাথ এক্সপ্রেস, পুরী জগন্নাথ এক্সপ্রেস এখন আসছে এখানে 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসবে। এই হচ্ছে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম। 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি।
ট্রেনে রয়েছে 11টি সেকেন্ড সিটিং, 3টি এসি চেয়ার কার, একটা ডি কম্পার্টমেন্ট, একটা প্যান্ট্রি কার, আর 3টে রয়েছে জেনারেল কোচ এবং 2টি জেনারেটর কার। সব মিলিয়ে 21টি কম্পার্টমেন্ট। আমার কোচ হচ্ছে লাস্ট ম্যান। আমার কোচ হচ্ছে D1 আর সিট নাম্বার 57। সামনে হচ্ছে এসি কোচ, পরপর দুটো রয়েছে। সময় এখনো আছে, এখনো আধা ঘন্টার মতো সময় আছে। এই হচ্ছে প্যান্ট্রি কার, এটা হচ্ছে প্যান্ট্রি কার। সামনে আছে এসি চেয়ার কার। টু বাই টু সিটিং কম্বিনেশন এখানে। এটা একটা, এই একটা রয়েছে এখানে। আর একটা, টোটাল 3টে এসি ফ্যান রয়েছে। লোকোমোটিভ অ্যাটাচ হয়ে গেছে অলরেডি। চলুন দেখিনি কোন লোকোমোটিভ অ্যাটাচ হয়েছে। WAP7 লোকোমোটিভ এখানে অ্যাটাচ হলো। এই হচ্ছে টাটানগর WAP7 লোকোমোটিভ। এপারে এসছে একটা লোকাল ট্রেন এসছে, শালিমার থেকে ছাতরা গেছে। ঘড়ির টাইম এখন 9:15। ধৌলি এক্সপ্রেস ছেড়ে দিল যে শালিমার থেকে। একদম পারফেক্ট টাইমে ডিপার্চার করছে ধৌলি শালিমার থেকে। নির্ধারিত সময় ছেড়ে গেল আমাদের ট্রেন। ধৌলি এক্সপ্রেস এখন ছাড়লো শালিমার থেকে। সময় এখন হচ্ছে 9:16। আমি পারফেক্ট টাইম 9:15তেই ছাড়লো। পরের স্টপেজ হচ্ছে ছাতরাগাছি। চলুন দেখা হবে ছাতরাগাছিতে। আজকে চলেছে শালিমার হায়দ্রাবাদ ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস ফর শান্টিং হতে যাচ্ছে।
লাইনটা চলে যাচ্ছে ওপার থেকে, ওইটা হচ্ছে হাওড়া। আর আমরা যেটা শালিমারের দিকে, ওই হাওড়ার দিকে একটা মেমো ট্রেনও যাচ্ছে ওপাশে। লাইনটা জয়েন্ট হচ্ছে হাওড়াতে, সামনে যে এই যে লাইনটা, ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে NH 117 ব্রিজের ওপর দিয়ে। সাঁতরাগাছি, তো সব মিলে 4 কিলোমিটারের মাত্র জার্নি আমাদের এখানে সমাপ্ত হলো। এখানে ট্রেনের টাইম হচ্ছে মাত্র 2 মিনিট, টাইম ছিল হচ্ছে 9:30, 9:30তেই ট্রেন এসছে, একদম কারেক্ট টাইমেই রয়েছে। আর এরপর আমার জার্নি, এই ট্রেনটা চলে সন্ধ্যেবেলা 6টার সময় আপনাদের পৌঁছে দেবে পুরী জংশনে, পুরী স্টেশন। আমার তো জার্নি হবে জলেশ্বর পর্যন্ত আজকে এই ট্রেনে। এই ট্রেন ছাড়ে হচ্ছে 9:15 শালিমার থেকে। আর সাঁতরাগাছি পরে স্টপ হচ্ছে একদম খড়গপুর। খড়গপুরে দেখা হবে। মাঝখানে কিছু যদি খাই, কিছু যদি নিই, এখানে প্যান্ট্রি কার্ড আছে, আপনারা কিনে খেতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই। তো তখন আপনার সাথে আবার দেখা হবে। চলুন, সঙ্গে থাকুন। ভেজিটেবল চপ দেখি খেয়ে কিরকম। এটা তো এত ঠান্ডা, দেখি কিরকম। আবারও হারিয়ে গেলাম সেই প্রকৃতির টানে। সবুজে ঘেরা ধান ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলা ট্রেনে বাইরের দৃশ্য দেখতে কি ভালোই না লাগে। এই কারণেই তো বারবার ছুটে আসা, এই কারণেই তো প্রকৃতির কাছে বারবার ছুটে আসি।
ফাইনালি ট্রেন এখন খড়গপুর জাংশন। ট্রেন ঢুকছে খড়গপুর জাংশন, এখন পুরোপুরি পৌঁছেইনি। পৌঁছালাম এখন খড়গপুর জাংশন। এটা আমাদের সেকেন্ড হল্ট। এখানে 5 মিনিটের টাইম ছিল, ট্রেন অলরেডি 10 মিনিট লেট আছে, তো হয়তো বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না। আমরা শালিমার থেকে প্রায় 150 কিলোমিটারের জার্নি শেষ। সেটা হচ্ছে এই ট্রেনের থার্ড স্টপেজ। এখানে টাইম হচ্ছে মাত্র 2 মিনিট, আর ট্রেন এখানে মোটামুটি প্রায় 10 মিনিটের মধ্যে এখনো স্টিল লেটে আছে। সঙ্গে থাকুন। জার্নি শেষ। শালিমার থেকে চলে এলাম এখন দাঁতনে। এর পরেরটাই হবে আমার শেষ। এরপরে হচ্ছে জলেশ্বর স্টেশন। চলুন, এখন সময় মোটামুটি 11:55 কাছাকাছি। ট্রেন এখনো স্টিল ওই 10 মিনিটের মধ্যে লেটেই চলছে। চলুন, জলেশ্বর পৌঁছেছে D1 কোচে আনরিজার্ভ প্যাসেঞ্জার। তার টিকিট কেটেছে কিন্তু তাও কোনো ঠিক ঠিকানা নেই।
যাই হোক, ফাইনালি 182 কিলোমিটারের জার্নি আমাদের সমাপ্ত হলো শালিমার থেকে। এসে পৌঁছলাম জলেশ্বরে। এটা হচ্ছে আমার এখানে এই ব্লগের হচ্ছে শেষ, কারণ আমার জার্নি আজ এখানেই শেষ হচ্ছে। দেখা হবে পরে কোনো জার্নিতে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং দেখতে থাকুন ট্রাভেল উইথ গৌতম। ধন্যবাদ।